माझ्याकडनं काय अपेक्षा आहे? व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? आपकी क्या उम्मीद है? सरांकडून काय अपेक्षा? कळलं का? मराठी कळलं तर ती भाषेत विचारलं मी, नक्की कळलं असेल तुला. मोठ्याने सांगायचं, तुला आवाज त्याच्यात रेकॉर्ड व्हावा. वेळ कमी आहे, आणखीन तू जर एवढा वेळ खाल्ला तर भूक लागली तर वेळ खाऊ नका, काहीतरी खायला द्या. तुझी काय अपेक्षा आहे? व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट? Speak in Hindi. I told you. Any of the three languages. क्या चाहते हो? एटॉमिक बॉम्ब होता है. आज मैं लाया नहीं. ला सकता हूँ ऐसा एटॉमिक बॉम्ब किसी भी नहीं. उसका रेसिपी क्या होता है? लोग पूछते हैं उपमा कैसे करे, उसका रेसिपी बताओ. इडली कैसी करे, उसका रेसिपी बताओ. आप बोले बम की रेसिपी पूछते हैं. बढ़िया. हेलो. हाँ. You want a scientific experiment from me? Very good. What type of scientific experiments? ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल मत पूछो. एनी टाइप मतलब क्या होता है? आसमान से कूद के दिखाऊं? फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, बायोलॉजी में चाहिए, मैथ्स में चाहिए. मैं मैथ्स का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूँ. राइट ऑन योर नोटबुक, 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? देखो 1 रुपी इक्वल टू, देखो ना, दोनों में कंबाइन लिख रहे हैं क्या? कागज नहीं है. अच्छा वो तुम्हारी बुक है, उसमें वो लिख रहा है. बहुत बढ़िया. चलो कुछ चलेगा. कोई तो लिख रहा है 1 रुपया बरोबर 100 पैसे. बरोबर 1 रुपया बरोबर 100 पैसे. राईट. 100 ब्रॅकेट मध्ये लिहा 10 × 10. बरोबर. म्हणजे दुसऱ्या स्टेप मध्ये लिहा 1 रुपया बरोबर 10 × 10 आणि ब्रॅकेट पूर्ण करून पैसे. बरोबर. लिहिलं हो? कसं लिहिलं? तिथंच काटकसर करते. खालची ओळीत लिहि ना दुसऱ्या. एका खाली एक लिहा ना. गणित सोडवत होती, समीकरण सोडवता कसं माहित नाही का तुम्हाला? एका खाली एक लिहितं ना. आपल्याला समीकरण लिहायचं. 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, म्हणजे त्याच्या इक्वल टू 10 × 10 पैसे. बरोबर. आता 10 पैसे म्हणजे किती रुपये रे? 10 रुपीज इज 10 पैसे इज हाऊ मेनी रुपीज? 10 by 100 दॅट इज 0.1. बरोबर. लिहा ब्रॅकेटमध्ये. सो 0.1 × 0.1 रुपी. पैशाचा आता रुपी करा. बरोबर ना. आपण कन्वर्ट केलं म्हणजे किती झाला? आता 1 रुपया बरोबर 0.1 × 0.1 म्हणजे किती होतात? 0.1 multiplied by 0.1 is how much? 0.1 × 0.1 2 डेसिमल आहे. 0.01 द्या. 0.01 रुपी. आणि 0.01 रुपी म्हणजे किती पैसे होतात रे? 1 पैसा. खाली लिहा चौथ्या स्टेप मध्ये. बरोबर 1 पैसा. म्हणजे मी काय सिद्ध केलं? 1 रुपया बरोबर 1 पैसा. हो की नाही? तुम्ही सिद्ध केलं, मी नाही. तुम्ही तुमच्या वहीत लिहिलं. माझ्याकडं एक रुपया आहे. आता मला 100 रुपये दे. आपण काय सिद्ध केलं? 1 बरोबर 100. 1 रुपये दे. 100 रुपये कुठे दे ना. आपण सिद्ध केलं. काहीतरी चुकलंय ना. काय चुकलं?
तुम्ही तर गणित लिहिलं, समीकरण लिहिलं सगळ्यांनी. चुकलं कुठे सांग, सांगा. काहीतरी आवाज काय येतोय, बाहेर ठेवला तर बाहेर ठेवलं. कुठे चुकलं सांगता येईल. वेअर इट इज, इट्स ऑब्वियसली रॉंग, बट यू हॅव प्रूव्ड इट. सो वेअर इट हॅज गॉन रॉंग, टेल मी. एक्सपेरिमेंट पाहिजे होता ना तुला, एक्सपेरिमेंट केला. नाउ यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट द सायंटिस्ट हू डिड द एक्सपेरिमेंट वॉज रॉंग. आय वॉन्ट टू टेल, मेक शुअर दॅट यू अंडरस्टँड. कळलं? सांगा. I will tell you where it is wrong. Okay? Now listen. 1 rupee equal to 100 paise. That is where it is wrong. मी तुम्हाला 2-2, 3-3 वेळा विचारलं, 1 रुपया बरोबर 100 पैसे का? तुम्ही हो म्हटलं. I asked you 1 rupee is equal to 100 paise. You said yes. 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं क्या? हिंदी में नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछते थे तो आप कहते थे हाँ. बराबर है, वही गलती थी. 1 रुपया बरोबर 100 पैसे, ये इट इज नॉट एन मैथमेटिकल इक्वेशन. इट इज नॉट x is equal to 5. Okay, it is just that it is a 2 units and there is a correlation between 2 units, that one unit is paise and the other unit is rupee. So 100 paise will make 1 rupee. They are not equal. Somebody in government decided, finance department, that once you have 100 paise, you will get 1 rupee in exchange of that. Right? तुम्ही कधी याच्या नोटेवरती वाचलंय का? याच्यावरती लिहिलेलं असतं. मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन. नहीं, इतना वाचना बरोबर. ये पढ़ सकते हो. देखो, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. आणि खाली इंग्रजीत काय लिहिलंय? द सम ऑफ SUM लिखा है. मैं धारक को मतलब इक्विवॅलंट ऑफ 20 रुपीज. मग तू म्हणशील की माझा पृथ्वीचा गोल, आय एम सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज. इट इज फाईन. ओके, I will tell you that I am giving you half a kilo rice. It's fine. I will tell you that I will give you 1 shirt, which is not possible in 20 rupees. But let us say I am generous and I tell you that I am giving you a shirt in 20 rupees. It's fine. So it is the equivalence. It's not equality. We make that mistake always in our life. We try to equate the things. Never equate the things. Okay, the first lesson is never equate the things. You have to understand the relation between the two. Right? Some of you, you will never forget it again in your life. Very good. So coming back to the subject, coming back to the expectations, what expectations I have from you is, I have got less time. Probably 1 hour or less than 1 hour, according to your watches, and I never wear a watch, so I don't have time. If you tell me to talk till evening, I will talk, because I don't have watch, and nobody is watching me else. Okay, but you have got restrictions. Your school has restrictions, so we have to stop at say 11:40 or 11:30 or 11:45. If you allow, I can take you up to 12. If you allow, I can take you up to 12:30. But that depends on you. So point is, that's the equivalence. Okay? How much I am going to speak is not important. What I expect from you, how much you understand. That is most important. आपको कितना समझा मैंने भी बोला. शायद मैं पूरे दिन भर बोलता हूँ और बाद में बाहर जाने के बाद आपको लगता है कि अरे सर ने कुछ बोला ही नहीं आज, तो इट्स वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड योर टाइम.
लेकिन बाहर जाने के बाद आपको अगर लगे अरे आज सर ने कुछ तो काम की चीज़ बोली और ये मैंने मेरे कुछ फायदे की चीज़ है, पैसे के फायदे नहीं हो सकता, हमेशा ज्ञान के फायदे भी हो सकते हैं, तो वो आपको कुछ मिले ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको हमेशा क्लास में शुरू करने से पहले बोलता हूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो बाहर जाने के बाद शुरू होता है। आप जब बाहर जाओगे तभी उसके बाद शुरू होता है, तो आपका थॉट प्रोसेस शुरू होता है। अभी मैं आपको कुछ मटेरियल दे रहा हूँ, वो मटेरियल आपको एब्जॉर्ब करना है और जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करके फिर उसको थॉट प्रोसेस को बढ़ावा देना है। ठीक है, मैं एक मनी प्लांट मैंने एक बोतल में डाला है, मैं उसे बोतल का राक्षस कहता हूँ। पीपल कहता हूँ मालूम है, वो बोतल में एक प्लांट मैंने डाला, कभी जब तक जब आप पैदा भी नहीं हुए थे 25 साल पहले मैंने बोतल में रखा और 25 साल में मैंने उसे एक बूंद भी पानी नहीं दिया और वो बढ़ रहा है। विश्वास आता है? एक बूंद भी नहीं पानी दिया, कुछ खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कुछ नहीं। वो कांच की बोतल में है और पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, आज भी वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। सोचो ये शायद पॉसिबल है। अभी मैं थोड़ी सी प्रोसीजर बताता हूँ। जब मैंने ये प्लांट डाला था बोतल में, और बोतल में थोड़ी मिट्टी डाली थी और थोड़ा पानी डाला था, और जैसे हम पौधा लगाते हैं वैसे उसमें ये पौधा लगा दिया और 8-15 दिन उसे खुला रखा था, ज़्यादा ही रखा था, 2 महीना। और खुले रखने में जब पानी जितना ड्राय हो जाता था उतना पाणी मैं उसमें डालता था। आय वॉज ॲडिंग दॅट मच ऑफ वॉटर, तेवढं पाणी मी त्याच्यात घालायचं। आणि एक दिवशी काय केलं, वो एक दिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने वो बोतलें बंद कर दी, पूरी सील कर दी। उसमें से बाहर से कुछ बाहर आता, अंदर से बाहर नहीं आता और बाहर से कुछ अंदर। ठीक है, अब ये दोनों बंद होने के बाद मतलब बाहर का मटेरियल अंदर नहीं जाएगा, अंदर, लेकिन बाहर का मटेरियल एक जाता है उसमें, कांच की बोतल। अभी कुछ दिमाग में बत्ती आ रही है, मेंटॉस का एडवर्टाइज है ना, दिमाग की बत्ती जल गई। बोलो कैसे होता है? दिमाग से नहीं होता वो उसको थोड़ी दिमाग होता है। कैसे होता है? पानी कहाँ से आएगा? मैंने पानी नहीं डाला उसको, ये तो पानी पी रहा है, अभी ये पानी पी रहा है, बिना पानी का कैसे हो सकता है? बोलो। अरे वो सब बनते हैं, पानी कहाँ से आएगा? सर आपने जो पहले प्लांट्स में पानी डाला था, उसके बाद में मिट्टी भी डाला था, तो मिट्टी ने कुछ पानी ऑब्जॉर्व किया होगा, प्लांट्स में यूज किया, उसकी वजह से शायद वो बढ़ रहा है। सर एक ऑब्जॉर्व की बात आ रही थी उसका, लेकिन वो इस्तेमाल हो गया होगा ना प्लांट से। अभी थोड़ा तुम राइट ट्रैक पे जा रही हो, लेकिन ट्रैक अभी तक खत्म नहीं हुआ। सोचो आगे, बराबर है। यू आर ऑन करेक्ट लाइन ऑफ थिंकिंग, तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग वेरी गुड, इट इज गुड, सो गो अहेड। See what is happening is, I will tell you because अपने पास वक्त कम है। When I kept that bottle in the western side, the sunlight is falling inside and photosynthesis happening. You know what is the reaction of photosynthesis? Carbon dioxide plus water gives glucose plus oxygen, right? C6H12O6 बनता है, मतलब 6CO2 plus 6H2O will give you C6H12O6 plus 6O2, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं
6 रेणू जो है 6 रेणू किंवा 6 मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लुकोज दे आर मेड आणि 6 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड आर युटिलाइज and 6 molecules of water is utilized. Now, some amount of water will be expired by the plant. आपण जेव्हा श्वास सोडतो तेव्हा ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर पण त्याच्यातून बाहेर पडतो. So that water is not going to escape anywhere because it is sealed. So that water will get condensed. आणि every day it rains in my bottle. Every day morning सकाळच्या वेळेला थोडं थंड असतं सो दॅट गेट्स कंडेन्स आणि सकाळी आपण दव पडतो म्हणतो ना ड्यू पडतो बाहेर गवतावरती विल फाइंड दॅट देर इज कंडेन्सेशन सो द सेम कंडेन्सेशन हॅपन्स आणि ते पाणी पुन्हा त्या वनस्पतीला मिळतं सो द वॉटर सायकल इज गोईंग ऑन विदिन द बॉडी. संपूर्ण पाणी नॉट ओनली वॉटर कार्बन डायऑक्साईड त्याच्यातलं जेवढं आहे दॅट इज गेटिंग रिसायकल्ड ऑक्सिजन दॅट इज गेटिंग रिसायकल्ड. एखादं पान वाढायला सुरुवात होते द प्लांट ग्रोज बट some leaves die so they fall down they are degraded and the elements are going back into the soil so a complete cycle continues there. Is there any waste here? त्या बाटलीमध्ये कचरा काही जमा होतो का? So that is the lesson nature gives you. There is no waste in this world. पण तुमच्या रोजच्या जीवनात कचरा भरपूर आहे. यू कॉल एव्हरीथिंग एज वेस्ट. काळेधराचं लेक्चर ऐकायचं वेस्ट, शाळेत जायचं वेस्ट. तुमच्या आयुष्यात काय कशाला संपत्तीला मान आहे मला कळतच नाही. काय मला नात मला म्हटली 6 वर्ष त्याला जायचं आजोबा शाळेमध्ये वेस्ट ऑफ टाईम. अरे शाळेमध्ये जाणं वेस्ट ऑफ टाईम असतं मला समजत नाही. द टाईम इज मोस्ट प्रेशियस विच हॅज गिवन बाय गॉड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. कधी विकत घेतलाय का वेळ तुम्ही? बट देर विल बी अ टाईम इन युअर लाईफ यू विल स्ट्राईव्ह फॉर टाईम. तुमच्या लक्षात नाही की तू वेळ पुरणार नाही तुम्हाला. अँड देन यू विल रिअलाइज दॅट यू हॅव वेस्टेड टू मच ऑफ टाईम इन अनवॉन्टेड थिंग्स. सो दॅट शुड नेव्हर हॅपन इन युअर लाईफ. So remember, the second lesson today is there is nothing called waste in life. माझ्या तोंडावर नाही वहीत लिहायचंय. There is no waste in this life. तर पहिला लेसन तुम्हाला होता इक्वॅलिटी आणि इक्विव्हॅलन्स. राईट? नॉट एव्हरीथिंग इज इक्वल. मग आता मी इथे शाळेत आलो शाळेत हे सरांनी मला दिले 500 रुपये आता तुम्ही काढा. तेवढ्यासाठी नाही मी आलो. मला पैसे नको आहेत तुमच्याकडनं. मला तुमच्याकडनं काय हवं आहे की ह्या सगळ्या मुलांना मी काय 1 तास बोललो त्याचा आयुष्यात उपयोग व्हायला पाहिजे. देन आय गॉट माय रिसिप्ट. मला काही यांना पैसे मागायची गरज नाही. आय एम हॅपी. सो दॅट इज इक्वॅलिटी. ती पैसे दिले तर ती इक्वॅलिटी होईल. असं नॉलेज इक्वल असतं का नाही? नॉलेज इज नो व्हॅल्यू बिकॉज इट इज इनव्हॅल्युएबल. नो व्हॅल्यू म्हणजे कचरा आहे म्हणून झिरो व्हॅल्यू असं नाही. इट इज इनव्हॅल्युएबल. यू कॅन कॅल्क्युलेट इन मनी. रिमेंबर एव्हरीथिंग कॅनॉट बी कॅल्क्युलेटेड इन मनी. The second is nothing is waste in your life. Now just try to recollect your everyday lunch and dinner. तुमच्या डोळ्यासमोर आणा की तुम्ही जेवायला बसलाय. युअर मदर इज गिविंग यू फूड. आई वाढतीये जेवण आणि यू आर इटिंग. And there is something which is not right in your dish, so you leave that behind. Right? It happens. It must have happened n number of times. पाण्यात टाकून दिलं जातं होतं की नाही? Right. So I like honest boys and honest girls. It does happen. But do you any time in your life have you thought, "Sir, मी हे सोडलं तर माझ्या आईला वाईट वाटेल"? If you think you are once, you will never throw it. Because you are insulting your mother by not eating. आईने सकाळी उठून मेहनतीने बनवलं. कमी पडलं असेल मीठ एका दिवशी. तिखट थोडं जास्त झालं असेल. Can we not accommodate? Can we not tell, eat it without telling? She will feel so happy, so elated.
But we don't do it because we want everything right. But do we do everything right? No. See, if you want everything to be right, you should try to learn that you also do everything right in your life. Now, this is your mother who has cooked for you, and you are throwing it, so you are insulting her. There is one person called farmer who has done a lot of efforts in the field, and he has brought that food to you. It's an insult to him. So you are insulting your mother, you are insulting the farmer, and also you are insulting the Mother Earth, who has provided all the resources. अगर वो नहीं करती थी तो आपको खाना नहीं मिलता था. अगर वो नहीं खाना मिलता था तो ना तो your mummy would have been there, nor you would have been there. The whole living world is because of Mother Earth. You are insulting her. आप इतने बड़े हो गए आप 3 लोगों का अपमान करें रोज. Why there is so much of food wasted in our country? That is because we are wasting that food. That is the reason. You will be surprised. Amount of food you waste together goes to the dumping yard. You know, in Mumbai, 3,000 tons, मतलब 3 million, 30 lakh kilograms of food goes to the dumping yard. And 30 lakh kilos is multiply by 5, so 5 crore लोगों का खाना आप रोज फेंकते हैं. हम सोचते नहीं क्योंकि nobody has taught us to that food is wasted, not to be wasted. ये बहुत जरूरी है कि आप समझ लें कि कचरे का प्रॉब्लम जो है ये कचरा कहने से हुआ है. अगर हम कहते कि वो कचरा नहीं है तो आपका सारा जो विचारों की दिशा है वो परिवर्तित हो जाए. कोई भी चीज़ गलत नहीं है, गलत हम है. चीज़ अच्छी होती है. केले का छिलका कचरा नहीं होता. अगर वो केला नहीं होता, छिलका नहीं होता तो आप केला नहीं खा पाते, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेक्ट करके लाया आपके पास वो नेचर में, वो सबसे अच्छा बढ़िया तरीका. इससे अच्छा तरीका तो आप ढूंढ नहीं सकते. लेकिन हम उसे छिलके को कचरा कहते हैं. हमारी सोच कम हमारी सोच खो जाती है. आर यू विथ मी? समझ रहे आप? तो इसे कचरा कहने का कोई अधिकार नहीं है. तो आप अगर आपके खाना नहीं फेंकोगे तो योर थर्ड लेसन इज डोंट वेस्ट एनी फूड इन योर डेली लाइफ. Don't waste any food in your daily life. Now tell me, why do you learn science? Because I told you before. Now try to correlate. Now equivalence देखो. पहले मैंने आपको एक बोतल की कहानी बताई. वो बोतल की कहानी वो आपको मैंने समझा भी दी कि वो बराबर हो सकती है, गलत नहीं है. मैं 25 साल वो प्लान पढ़ा रहा हूँ तो वो गलत नहीं हो सकता है. ये जो है चीज आपके सामने, ये हमारी धरती माता है. इस धरती माता में शुरू में जितना कार्बन था उतना ही कार्बन आज तक है. कोई नया कार्बन आया क्या कहीं से? परग ग्रह से आया क्या? बाहर से कोई यान आया इधर कि इधर ऑक्सीजन कम है, इधर पानी कम है, उधर लेके आओ बाहर से? नहीं होता है. ये चीजें वापस पुनर्चक्रांकित हो रही है, रिसाइकल हो रही है सारा चीज. अगर इसमें डंपिंग यार्ड बढ़ेंगे तो वो रिसोर्सेस कम हो जाएंगे. और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन अभी 800 बिलियन, मतलब 800 करोड़ इतनी बड़ी है. हर आदमी को आधा किलो खाना लगता है, तो 400 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ फूड इज टू बी डन एवरी डे. इसलिए सेविंग ईच एंड एवरी आइटम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसे हैं, मेरे पिताजी के पास पैसे हैं, मैं फेंक सकता हूँ. नहीं फेंक सकते. ठीक है. ये आपको कोरिलेशन जो बताया मैंने, उस प्लांट का एक्सपेरिमेंट जो पूछा तुमने मुझे, तो एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये था कि आपको समझे इस दुनिया में कचरा नाम की कोई चीज होती नहीं है. एवरीथिंग इज ए रिसोर्स. स्त्रोत बोलो. हिंदी में स्त्रोत बोलतात, मराठीत संपत्ती म्हणू आपण, आणि इंग्रजीमध्ये त्याला रिसोर्स.
सो होल थिंग इज रिसोर्स. और एक बार ये दृष्टि आपकी थोड़ी विशाल हो गई तो वलकर हाई स्कूल कैन बिकम जीरो वेस्ट विद इन नो टाइम. अगर आपका घर जीरो वेस्ट बनता है और वलकर हाई स्कूल जीरो वेस्ट बनता है तो फिर कुर्ला जीरो वेस्ट बनने में भी समय नहीं लगेगा, फिर मुंबई जीरो वेस्ट बनने में समय नहीं लगेगा, भारत जीरो वेस्ट बनने में समय नहीं लगेगा और पूरी विश्व वसुंधरा जो है वो भी जीरो वेस्ट हो सकती है. ये सारी चीज़ें कभी देखा है क्या तुमने? वो शेर आता है और कचरा करके जाता है. कभी देखा है कि बिल्ली आती है कचरा करके जाती है? इनमें शायद डिफिकेट है उसका जो वेस्ट उधर गिरेगा, लेकिन नेचर टेक्स केयर ऑफ दैट वेस्ट, इट गेट्स डिग्रेडेड. जैसे हम जो अभी प्लास्टिक फेंकेंगे इसका कौन करेगा? इसका रिसाइकल तो होता नहीं नेचर में. तो यू मस्ट बी अवेयर दैट यू शुड नॉट यूज एनी प्लास्टिक which is to be thrown. You can use only the recyclable plastic. You should use only the materials which can be recycled and make sure that everything which you are recycling is collected and given to proper person so that it doesn't go to the dumping. Such a simple thing. Now you must have read about our program on the moon. Chandrayaan 3 was, which was just, what was the date when it was sent to the moon? No, it was sent into the moon. 14th July. And when did it land? 23rd August. Which is now 23rd August. So which has been declared as the National Space Day. ओके, मोदी जी ने कहा कि ये 23 अगस्त अभी अंतराल दिन करके सेलिब्रेट होगा अगले साल से. इसमें और एक इसके साथ साथ वन मोर मिशन हैड स्टार्टेड एंड व्हाट वाज दैट? दैट इज सन, दैट इज इंडिया. यूरोप हैड स्टार्टेड वन मिशन almost within 2 days before or after our, I remember somewhere 12th of July. And it was the mission called Euclid mission. Have you heard of it? You should read the newspaper correctly. Euclid mission is the one where European Space Agency, just like India has its own space agency called ISRO, America has its own space agency called NASA. Similarly, Europe has its own space agency called European Space Agency, ESA. कोई मालूम नहीं है तो European Space Agency, and many of the European countries have come together because these European countries are just like our small states like Maharashtra, Kerala, Gujarat, and they cannot afford to have their own space program. So all the European countries have come together and they have formed one European Space Agency. So European Space Agency also takes missions for, and उन्होंने यूक्लिड करके मिशन हाथ में लिया है. त्याचं स्पेलिंग काय यूक्लिडचं? EUCLID, not Y. EUCLID, Euclid. Now, do you remember who was Euclid? Anybody has heard the name Euclid? No? I'm surprised. Have you heard any name called Euclid? Euclid was a Greek scientist. Okay, he was there something like 2500 years before. आज की डेट साल है 2023. He was 200 years before Christ or 300 years before Christ. So आजचे जो 2200, 2100 आणि त्याचे 300, so 2400 to 2500 years ago, Euclid was existing in this world. And he was the one who is called father of geometry. लहानपणी तेव्हा आमच्या पुस्तकावर युक्लिडचा फोटो असायचा मागच्या बाजूला. आय रिमेंबर ऑल दोज जॉमेट्री बुक्स. युक्लिडचा फोटो होता. नाउ डेज इट हॅज डिसअपियर्ड. आय विल रिक्वेस्ट युअर स्कूल टू हॅव द फोटोज ऑफ मेनी सायंटिस्ट इन द वेरियस वॉल्स ऑफ द क्लासेस सो दॅट यू आर अवेअर ऑफ हू आर दिस सायंटिस्ट. ओके, ते युक्लिडने काय केलं होतं? ही वॉज द वन हू सेड दॅट 3D फिगर्स, आपण एखादं घर बांधतो, त्या घराचा नकाशा काढतो, ते आर्किटेक्ट ड्रॉइंग, राईट? सो दॅट ड्रॉइंग लेंथ, ब्रेड्थ अँड डेप्थ, इट इज शोन ऑन द पेपर.
Okay, when I am drawing this, let us say like this, a square like this, it becomes a biplanar. दोन प्लेन वरती दिसतं. But depth कळते का आपल्याला? नाही कळत. So to get that depth, I draw it like this and draw. Then we can see that it is a 3D figure. Okay. आता तुमच्याकडे you have got computers, so 3D is not a big thing for you. You can visualize 3D easily. But Euclid तेव्हा काही कम्प्युटर नव्हते, काही नव्हतं. He to have that concept in the mind, he put it on plain paper. How to represent a 3D figure. So geometry ज्याला आपण म्हणतो, concept of geometry, हे तुम्ही when I am going from here to let us say New Bombay, so which direction I am heading? So you should have that reading of map, and on the reading of map you understand the directions. So to consider the direction, you should have the knowledge of geometry. की मग मी किती अँगलनी चाललोय, 30 डिग्री जातोय का 35 डिग्री जातोय, आय शुड नो दॅट. सो मेनी टाइम्स स्टुडंट आस्क, सर जॉमेट्रीचा आम्हाला उपयोग काय? दिस इज एंटायर लाईफ इज फील्ड विथ जॉमेट्री. सो यू शुड नेवर थिंक दॅट दिस इज अनवॉन्टेड. यू ट्राय टू कोरिलेट. पुन्हा ते इक्विव्हॅलन्स झालं. मग मी तुम्हाला सांगितलं, 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे नसतं ते. इट इज द इक्विव्हॅलन्स. सो जॉमेट्री इज नॉट साइन, कॉस अँड ट्रॅन. So geometry is not, trigonometry is not sin x is equal to AB by BC. Sin is a concept. की तुम्ही त्याचा जो रेशो असतो, तो रेशो महत्वाचा असतो. And that ratio is called sin. कुठल्या रेशोला cos म्हणतो आपण, कुठल्या रेशोला tan म्हणतो. तुम्हाला 9वी 10वीत गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला sin, cos, tan हे शिकावं लागतं. And all that is very important. आता ही पृथ्वी आहे. या पृथ्वीला ह्याला लेंथ, ब्रेड्थ आणि डेप्थ आहे का? नाहीये. पण याचं जर डिस्क्रिप्शन करायचं असतं तर आपण कसं करतो? याला आपण रेडियस आहे म्हणतो, याला आपण हॉरिझॉन्टल व्यास आहे म्हणतो, बरोबर, डायमीटर म्हणतो. आणि मग त्याचं या सगळ्या ह्याला काय म्हणतो आपण? परिघ म्हणतो, सर्क्युम्फरन्स. अँड यू से दॅट पाय आर इज इक्वल टू द सर्क्युम्फरन्स. पाय आर स्क्वेअर इज द एरिया ऑफ दिस. पाय आर क्यूब इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस. So you try to explain everything in terms of r, which is length. Like pi r square, pi r cube. त्याच्यामध्ये सगळे पृथ्वी एक्सप्लेन करता येतात. Who did that? Euclid. So these are the kind of visionary who could see geometry, आणि based on his name, आता तुम्हाला माहिती की this world when it was created, it started with a big bang. कुठेतरी असं तुम्ही कुठेतरी ऐकलं असेल, शाळेत तुम्हाला शिक्षकांनी सांगितलं असेल की देर वॉज अ बिग बँग, आणि सडनली फ्रॉम आउट ऑफ ए स्मॉल पॉईंट होल लाईफ स्टार्टेड, होल वर्ल्ड स्टार्टेड, आणि दॅट वर्ल्ड इज स्टील एक्सपांडिंग. बरोबर. आता हे तुमचा हे फुगा आहे, बरोबर. हा फुगा घे आणि उभा राहा आणि सगळ्यांकडे बघून असा फुगू लगेच नको फुगू, फक्त फुगा दाखव. Don't do it. Just show the air. Now there is no air inside, right? So it has got a small volume. Now he will start blowing into it. Start blowing, and it is expanding, right? So he is doing two things. What he is doing right now, he is blowing. So that means what is he putting inside? Air. That is material. And also he is putting something else. That air, along with air, he is like he does. So he is putting some energy into that, right? So he is putting two things. One is material, and the other is energy. Barabar? Now when he is putting material and he is putting energy, right? Now he has done this much. Now they say that when world began, it was just like this, and then the material inside was in a form of a compact thing, very compact thing, and that material started expanding by this force. Who did that? Lord Krishna did it, or Bhagwan Shankar did it, or Jesus Christ did it, we don't know. Somebody did it. Somebody started blowing into that, somebody putting that energy into that, and some material. Which material? We don't know. Here this boy was putting, because we know that his mouth can blow only air.
Okay, some larval, I mean, salivary particles might go inside, but otherwise, mostly it was air which was going inside. Now, this air started expanding, and the whole material started expanding. Now, this boy, if I tell him to go on expanding, suddenly there will be a point when this will burst, and there will be nothing again. There will be only small amount of balloon here. Now, in this Euclid mission, what people are trying to find out is what is that material which is there inside, and that is right now it is called dark matter because nobody knows about it. अज्ञात पदार्थ त्याला म्हणतो आपण. We don't know what type of material it is, so it is called dark matter. And what type of energy is being put right here? It is a mechanical energy is putting. It's a chemical energy of that air which expands, and that is responsible. You can give a number of answers, but you know the answer. Now, what type of energy somebody is putting into that, we don't know the answer. So it is called dark energy. अज्ञात ऊर्जा त्याला म्हणतात. So अज्ञात ऊर्जा आणि अज्ञात पदार्थ. You know that we are all made up of material. Okay, how many materials you are made up of? You are made up of periodic table. And periodic table, have you seen the periodic table? Metals असतात त्याच्यात, chemicals असतात. Okay, you have seen that. You might not have studied, but if periodic table is here, I would have shown you that out of that periodic table 118 elements, your body has 23 elements. How many? 23. You have carbon, you have hydrogen, you have oxygen, you have nitrogen, you have phosphorus, you have calcium, you have sulfur, you have magnesium, you have sodium, you have potassium, you have molybdenum, you have iron, you have strontium, you have calcium, you have barium, and you have iodine, you have chlorine, you have chlorine. So 23 elements are there in your body. Now, out of these 23, and there are 118 elements in the periodic table, right? कधीतरी periodic table बघा आज घरी गेल्यावर. You will be very happy to see that thing. Now you will understand what is the periodic table. It will be nice to know more about periodic table. Okay? So ह्यातला कोणता मटेरियल ह्याच्यात जातोय? Nobody knows. So there is something no. या त्या 118 मधलं हे नाही. So what is it? Okay? So that is what is called अज्ञात. जे आपल्याला माहिती नाही ते अज्ञात म्हणतात. आणि आता what is how much is the spread of this? यांनी काय केलं? फुगा हा फुगवला. हा फुगाचं किती होईल? फार तर फार एक it will be about 1 foot diameter, 1.5 foot diameter. After that it will burst. या विश्वाची जी लेंथ आहे किती आहे माहिती आहे का तुम्हाला? It is, you can't measure it in kilometers. You have to measure it in terms of light years. The amount of the distance which is traveled by light in 1 second is called as 1 light year. So 1 year. 3 lakh kilometer per second into 60 seconds म्हणजे मिनिट झालं, into 60 seconds म्हणजे 1 तास झालं, into 365 days, that is what is the, तेवढा मोठा जो नंबर येईल that is 1 light year. आणि असे बिलियन्स ऑफ लाईट इयर दिस इज द लेंथ. एवढ्या मोठ्या मटेरियलमध्ये नाव कॅन इमॅजिन आपण हे पृथ्वी केवढी छोटी वाटते त्याच्यापुढे. आपल्याला पृथ्वी खूप मोठी वाटते. पृथ्वीवरून चंद्रावर जायला 40 दिवस लागले चांद्रयानाला. with the speed of something which is escape velocity speed 20 km per second. That was the speed with which it left, 20 km per second. It's a huge speed. पण याच्यापेक्षा प्रचंड गतीने सगळं विश्व वाढतंय. व्हॉट इज दॅट फोर्स? फॉर दॅट युक्लिड मिशन इज केल्ड. The Euclid mission is for understanding dark matter and dark energy. Isn't it interesting? So we'll try to read more about it. Okay, you should try to read more about it, about the Euclid mission. So Chandrayaan, why it was put in space? For 2 reasons. That nobody had tried South Pole, and soft landing is very important. Why soft landing is important? एवढं सगळं तुम्ही सगळे श्वास रोखून ते बघत होतात ना टीव्हीवरती. आय एम शुअर मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव वॉच्ड इट. की अलगदपणे वाय सॉफ्ट लँडिंग. पहिल्या वेळेला काय झालं होतं Chandrayaan 2ला? ते वरून खाली पडलं. बरोबर? खेळणं आहे तुमच्या हातामध्ये. समजा आता हे खेळणं माझ्या हातात आहे आणि मी खाली पाडलं, काय होईल? फुटेल. बरोबर?
पण जर हे मला खेळणं नीट खाली ठेवायचं असेल मी थोडा खाली वागतो आणि सॉफ्ट लँडिंग हे खेळण्याचं सॉफ्ट लँडिंग एनिथिंग यू शुड बी हँडल सॉफ्टली अँड टू हँडल ए ॲस्ट्रॉनॉमिकल थिंग व्हेरी सॉफ्टली इज अ बिग स्किल and only America, China and Russia had that skill. Now we proved that India also has that skill. We can have that soft landing. We have proved it. Right? So, after this soft landing, we are now trying to understand what is moon made up of. आणि तुम्ही नंतर जर तुम्ही मून मिशन तुम्ही जर लक्ष ठेवलं नाव दे हॅव सेड दॅट देर इज सल्फर ऑन दिस मटेरियल त्याच्यामध्ये इतर गोष्टी आहेत त्या कार्बन नायट्रोजन त्यांनी बघितल्या होत्या नाव आवर मिशन हॅज अंडरस्टूड दॅट देर इज सल्फर ऑल्सो ऑन द मून वी आर ट्राईंग टू सॉल्व व्हॉट इज मून मेड अप ऑफ ॲक्च्युली वी आर वॉटर भारतात इथं सगळं पाणी इतकं कमी झालं आहे आपण पाण्याचा इतका नाश करून ठेवला आहे वी आर नॉट एबल टू नाव सस्टेन life after another 200 or 300 years. So we have to look for a better source. So we are trying to look for water. Okay? So try to understand why these missions are taken. And this is where children like you, why I am coming and talking to you. तुमच्यातून मला इस्रोमध्ये जाणारे सायंटिस्ट यायला पाहिजेत. तुमच्यातून मला ॲटॉमिक एनर्जीमध्ये जाणारे सायंटिस्ट यायला पाहिजेत. तुमच्यातून बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जाणारे सायंटिस्ट यायला पाहिजेत अँड दॅट्स वाय वी आर हिअर ओके वी आर हिअर विथ दॅट मिशन ते युक्लिड मिशन आहे चांद्रयान मिशन होतं माझं मिशन आहे दॅट ईच ऑफ माय चाइल्ड हॅज टू बिकम ए सायंटिस्ट सो दॅट्स आवर मिशन ओके सो डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स वी आर गोइंग टू गिव्ह यू सम स्पेशल प्राइज ॲट द एंड ऑफ द सेशन if your question is excellent as far as science is concerned. So if you have any questions, please go ahead. I will try to answer those questions and if I like the question, I will immediately issue a certificate to you that you are Kutul Ratna. I mean Marathi त्याला Kutul Ratna म्हणतो. The king of or diamond gem of curiosity. Okay, so start. I have a question like why we can't count Jupiter as a star even it has contents of stars? Like why we can't replace the sun with a Jupiter? That's a good question. See, Jupiter has the properties of stars, but does it emit light? What is the coherent source of light on Jupiter? Source of light. Okay, have you seen this Jupiter bright like sun? sun. What is the difference between star and planet? A planet is the one which is an extracelestial body which has got its origin from some other body, and it never illuminates itself. Self-illumination is not there. So self-illumination has to be there to be defined it as a star, and that's why. Okay. So Jupiter is a planet. Got it? Next. Yes. Name. My name is Nazif Sheikh and my question is why light travel in a straight line? Why light travels in a straight line? That's a good question and very simple to answer. See, once you have got a source, light is made up of what? Light is made up of waves. Light is, they say that photons, but photons are such a small particle that it is a kind of wave motion. And a wave will always travel in straight line because it's not going to get deflected by any of the forces which are there in nature. Like magnetic force is there, gravitation force is there. Those forces are not going to act on light waves because these are waves, and waves will, wherever they are generated, they travel in the straight line. So light being a wave, it travels always in straight line. It doesn't travel in any angular line.
If there is a reflection or if there is a barrier, then it can change the direction. But that is called reflection or refraction. That is the changing the direction of the wave, not the changing the direction of light. The wave is getting reflected. Okay. Next. Sir, my name is Ali Namdar. I have to ask what is quantum theory? Quantum theory. Quantum theory. Quantum theory is too difficult to understand. Do you know what is atomic theory right now? First try to understand that. I don't want to discourage you. Quantum theory, if I start explaining, even I will not understand it. That is depend on atomic theory. No, then it depends upon so many characters of atoms. But first try to learn atomic theory. Okay, and in this atomic theory, what is divided? The quantum theory is basically 4 numbers. They are called quantum numbers. That each electron is represented by a orbital number, the suborbital number, the magnetic number, that is spin number, plus half or minus half, and the azimuthal quantum number. So these are the 4 numbers which are the basic property of all the elements in the all the particles, subatomic particles. हे सगळ्यांची जी प्रॉपर्टी असते, and in that property they will behave in such a different manner that you cannot explain sometimes the behavior of material. So quantum theory is difficult to understand, but it's not too difficult to understand. That's why you need a systematic approach and systematic study. Okay. Yes. So my name is Adila. I have a question. How does the earth made? How is? How does the earth made? How was the earth made? See, this is what happened. That when the Big Bang happened something like 1300 कोटी वर्ष झाली. ओके, 1300 कोटी वर्षापूर्वी विश्व सुरू झालं. तर 1300 कोटी वर्ष म्हणजे खूप जुनी झाली. ओके, आपल्याला मोजता पण नाही आहे. जस्ट ट्राय टू कोरिलेट. हे 1300 कोटी वर्षापूर्वी जे सुरू झालं जग, त्या जगामध्ये एक अशी सोलर सिस्टीम निर्माण झाली which has taken about 450 crores. 450 कोटी वर्षापूर्वी किंवा 460 कोटी वर्षापूर्वी पृथ्वी निर्माण झाली. सो 1300 कोटी वर्षापूर्वी विश्व निर्माण झालं. ते एक्सपांडिंग युनिव्हर्स मध्ये आपली पृथ्वी निर्माण झाली, आणि अजून अशा अनेक गोष्टी निर्माण होत आहेत. आणि दॅट इज व्हॉट युक्लिड टीचर इज ट्राइंग टू अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज दॅट मटेरियल विच इज गेटिंग स्प्रेड. ओके, सो आपली पृथ्वी साधारणपणे 450 कोटी वर्षापूर्वी, 460 टू बी प्रिसाइज वर्षापूर्वी, आता ते काही एक्झॅक्टली कोणाला सांगता येत नाही, पण 450 ते 460 कोटी वर्षांपूर्वी आपली पृथ्वी निर्माण झाली. आणि हे विश्व निर्माण झालं त्याला 1300 कोटी वर्ष आतापर्यंत झालेली आहेत. आणि इथून पुढे किती वर्ष राहतील आपल्याला चिंता करण्याचं कारण नाही, आणि आपण नसू दे. आपलं आयुष्य आहे ते फक्त 60, 70, 80, एखादा माणूस 100 पर्यंत जाईल, एखादा 120 पर्यंत जाईल, पण 100-150 पेक्षा काही जास्त जात नाही आपण. तर त्याच्यात आपल्याला चिंता करण्याचं कारण पण अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे, क्युरिओसिटी असली पाहिजे. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके. My name is Salman. What is the temperature of the Earth's core Sun temperature. They say that it is somewhere around 30,000 degrees Celsius. Okay, so core temperature is 30 to 40,000 degrees Celsius. आणि बाहेर जे आहे ते 10,000, ते जरा कमी चटकं होते. जाऊन बघायचं का केंद्रात गेल्यावर किती कळतं आपल्याला आणि बाहेर किती. we can't distinguish, and you cannot measure the temperature also. It is just an estimate. The estimate is around 40,000. Okay. So my name is Priya Pawar. Why does the Jupiter have diamond rings? Why? Does the Jupiter have diamond rings? Jupiter has why? Why does the Jupiter have diamond rings? Diamond Rings. ring. Saturn. Who told you Jupiter had diamond ring? Saturn. Saturn has ring, not diamond, not Jupiter. काय आहे त्याचे शरीर एकदा हट्ट झाला की मला कानात रिंग पाहिजे, आणि मग त्यांनी इकडे मला रिंग पाहिजे, रिंग लागली.
See, it's very difficult to answer such questions. Why it has done. साईडला ठेवू. एखादी गोष्ट जेव्हा बनते तेव्हा कुठल्या प्रकारचे फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट करत असतात या जिथे आपल्याला समजतं ते एक्सप्लेन करू शकतो आपण, जे आपल्याला समजत नाही ते आपण एक्सप्लेन नाही करू शकतो. विज्ञानाला अशा अनेक गोष्टी माहिती आहेत, जितक्या गोष्टी माहिती आहेत विज्ञानाला त्याच्यापेक्षा n नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट नोन टू द सायन्स, राईट. त्याच्यातली ही एक गोष्ट की का रिंग असाव्यात, त्या रिंग अशाच का असाव्यात, त्याला काही उत्तर नाही सध्या तरी नाही. आणि ते शनीचं उत्तर तुला रिंगचं नाही मिळालं तर तुला दुपारचं जेवण गोड लागेल असं काही आहे का? नाही, मला हे उत्तर मिळाल्याशिवाय दुपारचं जेवण गोड लागणार नाही. तर तुला जर ती इच्छा असेल then you should take up the research and try to understand why Saturn is. That means you have aptitude. Okay? या अशाच गोष्टी लक्षात येतात लोकांच्या की and that is what is called research. That is what is called science. असे प्रश्न जेव्हा पडतात तेव्हा आपण त्याची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करतो and that is what exactly the mission which I am here for. I want to put some seeds in your mind which will start germinating and grow into the curiosity tree so that your life will be full of interest. Okay? Yes. Sir, my name is Mukesh Pawari. Sir, we have many languages like English, Marathi, Hindi, Malayalam. Why we don't have maths? Why? Maths. Mathematical language you want to ask. Oh, it is there. Maths is a language. See, what is the meaning of language? You want to convey something. Why do you say, आता तू माझ्याशी बोलला, you asked a question. So for that you use, say, let us say English. Okay? So that's the language which we use for communication. There are many reasons why people use languages. तुझी जी बायनरी लँग्वेज आहे 0101, it's a mathematical language. The whole computer system is based on mathematics. How can you say it is not a language? It's a language. Perfect. It's the language which you don't study in your regular class. Okay, but there are classes for your languages at later stage. कुणी म्हणतं मी बेसिक शिकतोय, कुणी म्हणतं मी सी लँग्वेज शिकतोय, कुणी म्हणतं C++ शिकतोय, कुणी म्हणतं व्हिज्युअल बेसिक शिकतोय, कुणी म्हणतं जावा शिकतोय. There are a number of languages within that. Like human languages are getting distributed in various numbers, mathematical languages are getting distributed in various programs. त्याला आपण त्या लँग्वेजचं नाव देतो. So language, anything which communicates has to be language. How you define the language? Okay. मी ना याचा क्वेश्चन रिपीट करते. तिचा प्रश्न असा होता ना, जुपिटर जो हा प्लॅनेट आहे त्याच्यामध्ये डायमंडची रेन का होते? रेन होते, Rain. पाऊस पडतो. I am not aware. वॉटर इन डायमंड. I am not aware of it. See, if at all it is happening, आपण गारा पडतो म्हणतो की गारा इज व्हॉट? इट बेसिकली ए कंडेन्स्ड वॉटर. राईट. वॉटरचं असं एक घट्ट गोळा जमा होतो बर्फासारखा आणि त्याला आपण गार म्हणतो, त्यावरून गारा पडतात. ओके. सो फॉर दॅट देर इज ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन्स. गारा कधी पडतात आणि कधी पडत नाहीत. आता रोज पाऊस पडतो, गारा पडत नाही. पण उन्हाळ्यामध्ये खूप तापलेलं असतं त्यावेळेला गारा पडतात, कारण त्यावेळेला टेम्परेचर डिफरन्स खूप जास्त असतो आणि वरून तो खाली येताना त्याचे गारा आपल्याला दिसतात. ओके. सो देर आर व्हेरियस रिझन्स, केमिकल रिझन्स फॉर दिस काइंड ऑफ, किंवा ॲसिड रेन म्हणतात. काही ठिकाणी ॲसिड रेन पडला म्हणजे काय झालं, तिथे सल्फर डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त होतं, दॅट गॉट डिझॉल्व्ड इन वॉटर अँड दॅट बिकेम सल्फ्युरिक ॲसिड अँड दॅट सल्फ्युरिक ॲसिड केम डाऊन थ्रू वॉटर. सो वी कॉल इट ॲसिड रेन. समटाइम्स कार्बन डायऑक्साईड गेट डिझॉल्व्ड टू मच अँड कार्बॉनिक ॲसिड खाली येतं. सो दॅट pH if you check, it is something like acidic pH. So all these rains which are happening, these rains will depend upon what material. हे सगळं का होतं, कारण पृथ्वीवरती असा इव्हॅपोरेट होणारा मटेरियल कोणतं, फक्त पाणी, which can go up to upstairs and then come back after cooling down. असं जे मटेरियल आहे ते फक्त वॉटर आहे. Now if that I will confirm it what she is asking.
I have not never read it that there is a diamond rain. Maybe मला सगळ्या गोष्टी माहिती असते म्हणजे अजिबात नाही आहे. But I will try to get information and convey to your teachers so that they can convey back to you. Of course they are there. See, like we are here. We are life, right? We are human beings. We are but आपल्या दृष्टीने जर काही वर्षांपूर्वी तुम्ही विचार करा की पूर्वीच्या काळी साधारणपणे एक 10-15,000 20,000 वर्षापूर्वी 1,00,000 वर्षापूर्वी किंवा 3,00,000 वर्षापूर्वी जेव्हा माणूस हा माकडापासून माणूस बनला त्यावेळेला तुम्ही ते सिनेमा पाहिले पण असतील टार्झन वगैरे त्याच्यामध्ये दॅट टार्झनला ॲनिमल्स वेअर क्वाईट क्लोज टू हिम कारण तो ही हॅड ग्रोन इन जंगल पण माणूस हा त्याला वेगळा प्राणी वाटला होता म्हणजे त्याच्या दृष्टीने माणूस हा एलियन होता सो लाईफ in what form will come in front of you, we are not sure. So in other planets, like similar conditions which are there in Earth, हे Earth मध्ये काय झालं की सिलिका became the base. आपली जर माती तुम्ही बघितली ही सगळी सिलिकेट्स आहेत मॅक्सिमम सिलिकेट्स आर देअर 98% मातीमध्ये सिलिकेट्स असतात इट गिव्ह अ बेस बट देर इज अ 2% कार्बन अँड दॅट कार्बन बिकेम दी लाईफ राईट. Now in other places they say selenium could be the base for life. They say that silica could be the base for life. We don't know. But it's possible. त्याच्यामध्ये जे काही त्याच्या व्हॅलन्सी चेंजेस होत what is basically required for us आपल्या शरीरामध्ये आपण विचार जर करायला सुरुवात केली what is different तर different types of molecules, different types of enzymes which are there in the body which make our life possible. Right? And all that is possible with carbon. विथ नन ऑफ म्हणजे बेस आपला सगळा आपण त्याला सेंद्रिय कार्बन का म्हणतो किंवा सेंद्रिय केमिस्ट्री का म्हणतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री का म्हणतो एव्हरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑर्गॅनिक ओके. पण सगळ्यांना ऑर्गॅनिक खायचं असतं ऑर्गॅनिक म्हणजे काय ते नसतं माहिती पण बेसिकली ऑर्गॅनिक म्हणजे एनिथिंग विच इज मेड फ्रॉम कार्बन ओके. सो इथे कार्बन आहे इथे त्या एलियनचं काय असू शकेल वी आर नॉट अवेअर बट एलियन्स आर देअर ॲट नॉट ओनली ॲट वन प्लेस they could be distributed in the entire space. एखादा शोधून आणलास तर कोण? My name is Anish. From which material black hole is made up of? Black hole is not made up of is something which absorbs all the material. It is not made up of. What it does, it has got such a force that whatever is in the vicinity, it will try to absorb. Okay, so you cannot really distinguish between the materials of the black hole. The black hole is something with a big energy. आणि त्या एनर्जीमध्ये तो पूर्वी राक्षस असायचे बघ गिळायचे सगळं हा एक ब्लॅक होल म्हणजे एक मोठा राक्षस आहे आणि तो सगळं मटेरियल गिळंकृत करतो असा त्याला तो एक अर्थ त्याचा मागतो. सॉरी everything will stop. See, you know that there is a temperature called 270 degree minus Kelvin, minus 273 degrees Celsius, or 0 degree Kelvin. And at 0 degree Kelvin, it is expected that none of the particles will move. जे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन जे फिरतात आपण सगळे फिरतोय बेसिकली वी नॉट ओनली वी आर रोटेटिंग एव्हरी मॉलिक्यूल एव्हरी ॲटम इन आवर बॉडी इज रोटेटिंग. Now if that rotation stops, then everything will come to standstill, temperature will be 0 degree Kelvin. That 0 degree temperature ला काहीच असणार नाही, nothing. So it will be the original condition back. So Earth will never stop rotating. My name is Shalvi Anand. I have a question that why does the global shape is circular is the most stable state. याच्यामध्ये इतका स्टेबल आहे and is the most but it's a good question. It's a shape which allows free rotation. तुझं एक स्क्वेअर कल्पना कर, ट्रायंग्युलर कल्पना कर, पंचाकृती पंचमा म्हणजे तुमची जी बहुभुजाकृती असतात 5-6 ऑक्टॅगोनल हेक्सॅगोनल you will not have a free angle for that.
The free angle is offered only by circular. That's why all your celestial bodies, आपलं डोकं सुद्धा म्हणून गोल असते. चांगलं चालावं, रोटेट व्हावं म्हणून डोकं गोल. त्याच्यात तुला आता ह्या छोट्या आहे म्हणून हाच कल्पना येते का? हा प्रचंड मोठा एरिया, किती कसंही पडलं तरी तो सरळच पडला. रजनीकांतनी जरी उडी मारली तरी तो या पृथ्वीच्या बाहेर पडणार नाही. No, why do you need a proof now when you are taking photographs? Chandrayaan is taking photograph. तो काय चौकोनी पृथ्वीचा फोटो आला का तुला कोणी पाठवला का? नाही, सगळे गोलच आले. So we have taken enough proof. Don't worry about it. Okay? आज तुमच्यातल्या काही 5 मुलांना आपण सरांचं पुस्तक गिफ्ट देणार आहोत आणि त्यांना आपण सरांकडे इथे सर्टिफिकेट आणून देणार आहोत. जे आता काळे सरांनी सांगितले की कुतूहल रत्न असं सर्टिफिकेट आपण तुम्हाला देऊ. ज्या मुलांनी प्रश्न विचारले त्यातल्या 5 जणांना आपण आता इथे पुस्तक सरांचं गिफ्ट देणार आहोत आणि तुमच्या शाळेला आम्ही सरांची काही पुस्तकं गिफ्ट देणार आहोत जी तुमच्या लायब्ररीत राहतील, ती तुम्ही वाचू शकाल. हां, तर मी आता सरांच्या हस्ते ती पुस्तकं स्वीकारण्याची तुमच्या मुख्याध्यापकांना आणि शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी ती पुस्तकं स्वीकारावी. ज्युपिटरला तारा का म्हटलं जात नाही असा प्रश्न विचारलेल्या मुलींनी पुढे यावा. ब्लॅक होल कशापासून? क्वांटम थिअरी बद्दलचा प्रश्न विचारला. त्या मुलीने गुरुवरती हिऱ्यांचा पाऊस, डायमंड रेडचा प्रश्न विचारला. पृथ्वी कशी तयार झाली? 5 मुलांना आपण सगळ्यांची पुस्तकं गिफ्ट देणार आहोत. आणि आपण विज्ञान धारा नावाचं मॅगझिन आपलं पब्लिश होतं, सरांनी संपादित केलेलं असतं. ते पण काही कॉपीज आपण तुमच्या शाळेला गिफ्ट देतो. तर असा तुम्ही सायन्समध्ये जास्ती प्रगती करा आणि सरांनी जशी अपेक्षा केली की तुमच्या कोणीतरी सायंटिस्ट होतील, तेव्हा मला आज हा प्रोग्राम आयोजित केल्याचा आनंद मिळेल. सगळ्यांनी जास्तीत जास्त सक्सेसफुल व्हा यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा.